MIT einer negativen Einstellung kann man kein positives Leben führen. Dies eine Wahrheit erklärt, warum so viele Menschen stecken bleiben. Es liegt nicht in Faulheit, es ist der ständige Kampf in ihrem Kopf. Negatives Denken schreit nicht. Immer, manchmal flüstert es. Les Zweifel, kleine Angst, still Argumente, die dir sagen, dass du nicht genieg bist oder fragen, warum du dir überhaupt die Mühe machst. Die Gefahr besteht darin, dass dies Gedanken nicht einfach stillstehen. Sie wachsen, sie prägen, wie du dich selbst siehst, wie du handelst und was du für möglich hältst. Wenn man sie anbietet at last, werden sie zu deiner Identität. Und bald ist dies nicht nur ein schlechter Tag, es ist ein falsch Reichtung da überheuer. Ist die gut Nachricht. Negatives Denken ist nicht von Dauer. Es ist eine Gewohnheit. Und wie die Gewohnheit lässt es sich enduren, sie können es ersetzen. Sie können es mit stärkerem Denken, klaren Seelen und mehr Disziplin besiegen. Hut. Siege ich innen 12 wirksam Weeg, den Lärm zu berechtigen. Ihr Denkweis zu gewinnen und die mentale Stärke aufzubauen, aufzustehen. Egal, was ihre Vergangenheit ist, egal wie ihre Situation ist, sie sind nicht am Ende, sie sind nur eine Entscheidung von einer besseren Denkweise und einem stärkeren Leben entfernt. Bleiben Sie die nächsten Minuten dran, Renditionen. Siege, wie Sie Negatives denken loswerden, einen Gedanken nach dem anderen. Lassen Sie uns eintauchen. Nummer 1. Bewachen Sie das Tor Ihres Geistes. Dein Geist ist wie ein Garten. Und Gärten bleiben nicht selbstgessend. Du musst sie schätzen, Unkraut jeiten und die richtigen Samen pflanzen. Denn wenn du das nicht tust, erleidet die Welt das für dich. Und lass es mit dir sagen, die Welt pflanzt nicht Selbstvertrauen, Disziplin oder Visionen. Sie pflanzt Angst, Ablenkung und Zweifel. Wenn du Negatives Denken besiegen willst, ist der erste Schritt. Das Tor zubi WACHE in Tag, streamen Informationen auf und sein, von unserem Telefon, unserem Fernseher, unseren Desprechen, unser Musik, unseren Backern. Und ob wir es merken oder nicht, sie prägen unsere Gedanken. Sie prägen, was wir für möglich halten, wie wir uns selbst sind und wie wir im Leben umgehen. Wir werden niemanden mal in unserem Wohnzimmer ableiten. Lassen, aber viele Menschen lassen den ganzen Tag lang geistigen Mal in ihren Kopf. Denken Sie an Oprah Winfrey. Sie wachsen arme, Traumata und Einschränkungen auf. Da was verändert ihr Leben. Sie begann, ihren Geist imitieren zu fördern, backern, eigenen Stimmen, die sie aufbauten, anstatt sie herunterzuziehen. Sie bewahrte ihren geistigen Freiraum, selbst wenn physisch Welt chaotisch war. Und imitierte sie entwickelten ihr Gedanken eine neue Richtung. Das Prinzip gilt auch für sie, wenn Sie einen starken Geist wollen, brauchen Sie einen starken Filter. Sie müssen selektiv sein. Das bedeutet nicht, sich für dem Leben zu verstecken. Es bedeutet, zu entscheiden, was Sie suchen. Stellen. Sie besser fragen, bietet mir das etwas? Hilft mir das? Verdient das einen Platz in meinem Kopf? Wenn die Antwort nein ist, streichen Sie es. Ersetzen Sie es durch etwas Besseres. Rennen Sie sich Dinge und die Sie herausfordern. Lesson. Sie Dinge, die Sie fordern. Sprechen Sie mit Menschen, die Sie inspirieren, wen Sie ständig Negativität in sich aufnehmen. Seien Sie nicht schockiert, wenn dies zu Ihrer Standardmittel wird. Aber wenn Sie Ihren Geist mit Wachstum, Zielstrebigkeit und Glauben füllen, werden Sie anfangen, anders zu denken. Und wenn sich Ihr Denken ändert sich auch Ihr Leben. Sie müssen nicht viel Eils enduren. Fangen Sie einfach an, es wahrzunehmen. Fangen Sie an, es zu schätzen.
Dingen Sie en Ihren Geist so zu nähren, als wär wichtig, denn das ist da. Die Gedanken, die Sie Ihr zulassen, purgen Ihr Leben von morgen. Bewachen Sie also das Tor, suchen Tank Davin AB, Nummer 2, durchbrechen Sie den Kreislauf der Selbstzweifel entstehen nicht aber not, Sie wachsen Gedenk für Gedenk. Ein verpasst Chance, ein zu ernst genuiner Misserfolg, ein zu vieler Vergleich, mightiger Zeit werden Sie zur Gewohnheit, ein Muster, das Ihr Verstand wiederholt. Und je mehr Sie darauf rennen, desto realer fühlen Sie sich und da aber die Wahrheit ist. Nur weil sich ein Gedanke anfühlt, heißt das nicht, dass es auch ist. Wenn Sie negatives Denken binden möchten, müssen Sie den Kreislauf der Selbstzweifel durchbrechen. Bever zu Ihrer eigenen Wort. Die meisten Menschen merken gar nicht, wie oft sie in sich zweifeln. Sie sagen, Ihr Meinung zu sagen. Sie hinterfragen Entscheidungen. Sie schrumpfen, anstatt sich zu steigern. Nicht, weil sie schwach sind, sondern weil sie irgendwann angefangen haben, ein Lüge zu glauben, ich bin nicht gottgenet. Ich vermassel immer alles, wie ich gewinnen nicht. Das sind keine Tatsachen. Es sind alte Angst, die so oft wiederholt werden, dass sie sich vertraut anfühlen, und den Teufelskreis zu durchbrechen. Werden sie nicht, bis sich Selbstvertrauen breit macht? Tun sie das, was Selbstzweifel nicht können handeln. Keine großen Taten, nur klein, stetig Schritt, täglich Beweis. Jedes Mal, wenn sie waren kommen, auch nur ein klein Stück. Schreiben Sie Ihr mentales Skript neu. Schauen Sie sich Howard Schultz in Den Mann hinter Starbucks. Wuchs nicht Mikey Geld auf. Werden nicht mighty Erfolg geboren. Lebt in einer Sozialwohnung, aber glad in etwas anderes. Dass der Ausgangspunkt nicht darüber entscheidet, wo man endet, würde immer wieder abgelehnt. Die Leute sagten, sein Traum kann nicht funktionieren. Aber ließ sich nicht von Zweifeln bestimmen. Ließ sich von seiner Vision leiten. Und mit jedem Schritt nach vorn wurden die Zweifel leiser. Das ist der Schlüssel. Willst du den Selbstzweifel vertreiben? Zeig ihnen Beweis. Zeig ihnen, dass du dich anstrengst. Zeig ihnen, dass du nicht da bist. Du musst nicht perfekt sein. Du musst nur da sein. Versuch's, lern, watch, denn jedes Mal, wenn du durchholst, selbst wenn du unsicher bist, sendest du deinem Verstand eine Botschaft. Ich kann mir selbst vertrauen. Ein weiterer Schlüssel. Sprechen Sie besser Wort mit sich selbst. Die meisten Menschen sind Experten darin, sich selbst zu zerstreuen. Drehen Sie den Spieß rennen Sie die Stimme des Zweifels und stellen Sie sich ihr, sagt, dass ich das nicht kann. Was, wenn ich stärker bin, als ich denke? Was kann ich tun, mir selbst das Gegenteil zu beweisen, im positiven Sinn? Den Kreislauf zu durchbrechen bedeutet nicht, dass die Zweifel verschwinden. Es bedeutet, dass sie aufhören, ihnen zu gehorchen. Sie lassen sich nicht mehr von ihnen Entscheidungen bestimmen. Und je zielgerichteter sie handeln, desto weniger Macht haben sie aber sie. Greifen Sie also wieder zur Feder. Schreiben Sie einen neuen Satz. Machen Sie einen kraftvollen Schritt. Sprechen Sie ein ermutigendes Wort. Durchbrechen Sie den Kreislauf und beginnen Sie, an die Person zu glauben, die Sie wirklich sind. Sie erzeln sich immer wieder. Warum Sie so alt, so jung, so spät oder so unerfahren sind, ausrennen. Dies Grenzen etwas, auf das man stolz sein kann. Die Wahrheit ist jedig. Wenn Sie Ihr Grenzen verteidigen, müssen Sie mighty in dem Leben. Negatives Denken muss nicht immer heilen. Ich hasse mich selbst. Manchmal klingt dies so. So bin ich eben, oder ich war schon immer so.
oder Lut viet Schaffenis nicht. Die war Gaffar bestet deren. Das dies. Art de Denkens nicht nur Handeln blockiert, sie verenker Identiten sich. Sie geben auf, weil sie ein Falschversion ihrer selbst als Wahrheit akzeptiert haben. Die Wahrheit ist jedig, sie wurden nicht MIT-Grenzen geboren. Sie wurden ihnen beigebracht. Und genauso wie sie erlernt haben, können sie auch wieder verlernen. Es beginnt damit, dass sie offern Ausreden zu Erfinden und Fängen. Für die Person einsetzen, die sie werden kennen. Schauen Sie sich Chris Gardner an, den Mann hinter das Streben Notchglock. Obdachlos. Alleiner sie hinter Vader, kein Geld, keine Abschluss. Die meisten Leute hätten gesagt, es sei unglücklich, und niemand hat ihm die Schuld gegeben. Aber verschwindet keine Zeit damit, sein Leid zu rechtfertigen. Und nutzt die same ganz Energie, die rauszukommen. Es sagt nicht, ich kann. Nicht, weil ich obdachlos bin. Sagt, ich muss. Weil mein Sohn mich braucht. MIT's Einstellung ignoriert Hindernis nicht. Aber wann sie dort FRAGE sie sich, welche Ausreden haben sie für wahr gehalten? Welche Glaubenssitz halten sie immer wieder fest? Ich kann nicht get MIT Geld umgehen. Ich war noch nie diszipliniert. Ich bin nicht kreativ. Das sind nicht sie selbst, es sind Denkgewohnheiten. Und je öfter sie wiederholen, desto mehr prägen sie ihr Leben, Veränderung beginnt. Wenn sie dies alten Floskeln erkennen und durch etwas Stärkeres, Reales, Zukunftsweisendes ersetzen. Statt zu sagen, ich scheitere immer, sagen sie, ich lerne, mich zu verbessern. Statt, ich war noch nie selbstbewusst. Sagen sie, ich baue jeden Tag mein Selbstvertrauen auf. Das sind keine Lügen, sie sind der Weg zu einer stärkeren Version ihrer SELBST dot, es klar zu sagen, es geht nicht darum, so zu tun, als wäre es einfach. Es geht darum, nicht zu zulassen, dass die Angst Entscheidungen für sie trifft. Denn je mehr sie ihre Grenzen erklären, desto weniger hinterfragen sie. Und je weniger sie hinterfragen, desto mehr fühlen sie sich wie die Wahrheiten. Aber ihre Grenzen sind nicht ihre Identität. Sie sind nicht ihr Geschichte. Sie sind nicht ihre Angst. Sie sind der Schöpfer ihrer Denkweise. Und das bedeutet, dass sie etwas Besseres aufbauen können. Wenn sie also hierauf dazu verteidigen, was sie zurückholt, beginnen sie für Zukunft einzustehen, sprechen sie für Potenzial, entscheiden sie sich für Wachstum. Denn sobald sie offern, ihre Grenzen zu verteidigen, beginnen sie, ihre Kraft zu leben. Nummer 5. Machen sie aus Misserfolgen Treibstoff. Misserfolg ist nicht dein Feind, es ist die Art, wie du ihn betrachtest, die dir wehtut. Die meisten Menschen sind nicht niedergeschlagen von dem, was passiert ist. Sie sind niedergeschlagen von der Bedeutung, die sie ihm gegeben haben. Ein Misserfolg, ein Ablehnung, ein Fehler, und plötzlich sagen sie, ich bin nicht gottgängig. Ich bin nicht dafür geschaffen, aber Misserfolg definiert dich nur, wenn du es zulässt. Bei genuinem Hinsinn ist Misserfolg kein Ende. Es ist der Beginn echten Lernens. Misserfolg ist da, zu lernen, nicht zu bestrafen. Aber wenn du so sehr damit beschäftigt bist, darüber zu verbessern, würfelst du den PUNKT dot, was wir als negatives Denken bezeichnen, ist in Wirklichkeit nur ein Versagen, das nie verarbeitet wurde. Es ist das geblieben Gefühl eins Augenblicks, der nicht nach Plan verlief. Und anstatt daraus zu lernen, hat man es verdrängt. Da, wenn ein Versagen verdrängt wird es zu einer langfristigen Angst. Wenn sie negatives Denken überwinden wollen, müssen sie offern. Wie oder dem Versagen dauern zu laufen und anfangen, es zu nutzen. Denken Sie in Walt Disney.
Sean fra. Verde ervan einerseits geführt, while isem and Vorstellungskraft mangelti. Geführt, while a nicht creative war. Sein ersten Unternehmen scheiterten. Dilute sagten, sein Eiden sein kindisch und unrealistisch. Aber ließ sich von diesen Rückschlägen nicht unterkriegen, und hat sie zu wachsen. Jedes Nein bracht in einem Jahr her, jeder Misserfolg schärft sein Vision. Der soll man, dem man sagt, habe keine Vorstellungskraft. Baute ein Mark auf, die dies Vorstellungskraft per GTE qua scheitern tat we. Das stimmt. Aber Wachstum und Schmerz gehen oft Hand in Hand. Wenn sie scheitern, gewinnen sie Klarheit. Sie lernen, was nicht funktioniert. Sie entdecken Blindflecken. Und wenn sie bereit sind zu reflektieren, werden sie stärker. Aber wenn sie ein Scheitern wie einen persönlichen Angriff betrachten, rennen sie auf, sich zu verbessern. Es geht dann darum, wer sie sind, anstatt darum, was sie ändern können. Ändern sie also ihr Denkweise. Wenn sie scheitern, fragen sie nicht, wer mich, sondern, was jetzt. Sagen sie nicht, ich bin ein Versager. Sagen sie, das hat nicht funktioniert, was kann ich stattdessen versichern? Sie müssen mentale Stärke entwickeln, die sich nicht von einem einzigen schlechten Moment einfangen lässt. Und noch etwas. Sprechen sie offen über ihr Misserfolg, nicht bestimmt. Je mehr sie sich auf die Lektion konzentrieren, desto weniger Kontrolle hat das Versagen über sie. Menschen respektieren diejenigen, die nach einem Fall wieder aufstehen. Die Welt schenkt jemandem Beachting, wenn sagt, ja, ich habe versagt. Und das habe ich gelernt. Hören sie also auf, den Versagen aus dem Weg zu gehen. Stellen sie sich studieren sie es, lernen sie daraus. Nutzen sie es als Antrieb, lassen sie sich von ihm prägen. Denn jedes Versagen bringt sie der Meisterschaft einen Schritt näher, wenn sie drin bleiben. Man wuchs nicht in dem Mann. Perfekt ist, man wuchs in dem Mann müdig ist. Versagen bindet nicht drum, aufgeben schon. Also scheitern sie weiter, lernen sie schnell und bauen sie aus dem, was sie gebrochen hat, etwas Stärkeres auf. So verwandeln sie Versagen in Antrieb, und besiegen Negatives, die numm ihr Sechs. Sprechen sie täglich kraftvoll zu sich selbst, wird nicht nur laut, sie sind Salmen, Mal. Wenn sie sprechen, pflanzen sie etwas, und was? Sie sich selbst sagen, what oder ließ, schafft den mentalen Raum, in dem sie leben. Die meisten Menschen bemerken es nicht, aber es selbst desperate sehen sie still und ließ runter. Ich bin nicht gut darin. Ich vermassel immer. Els, ich würde es nie schaffen. Sagen sie das oft genug, und ihr Gehirn wird es glauben. Dieser Glaub wird zu verhalten. Und verhalten führt zu Ergebnissen. Aber dies Ergebnis spiegeln Angst weiter, nicht erkennen. Negatives Denken wird nicht nur von der Welt sie herum beeinflusst. Es instead auch durch ihr inner Stimme. Und wenn die lautes Stimme, die sie täglich rennen, ihr eigen ist, dann soll sie ihnen besser helfen als schaden. Wenn sie ihr selbst desperate nicht bewusst führen, werden sie zu zweifeln. Und Zweifel bleiben nicht klein, sie werden zu ihrem Glaubenssystem. Schauen sie sich Muhammad Ali und einen Mann, der die Macht der Wort verstand. Lange bever die Welten als den größten bezeichnet sich selbst immer wieder als diesen Namen, nicht aus Arroganz, sondern weil verstand, was die meisten Menschen übersehen. Selbstvertrauen ist eine Sprache. Man spricht es aus, bever man es fühlt. Man sagt dies, bever man es sieht. A Wort tiet nicht darauf, dass die Menschen im Glotten erfordert übersuchen, und sie können das tun. Nein, sie müssen es nicht laut herschreien. Aber sie müssen sich täglich stark ins Gedächtnis rufen.
Sagen Sie nach dem Aufwachen bewusst etwas. Ich schaff das, ich watch you, ich bin fig, is mag seltsam klingen. Sie spüren es wie noch nicht. Das ist. Okay, Sie sagen es nicht, weil es bereits wahr ist. Sie sagen es, damit es wahr werden kann. Ihr Selbstgespräch prägt ihr Selbstbild, und ihr Selbstbild setzt ihrem Leben Grenzen. Sprechen Sie von Niederlage, und ihr Geist schrumpft. Sprechen. Sie von stark, und ihr Geist erweitert sich. Worten Sie nicht darauf, dass das Leben einfach wird. Sprechen Sie stark aus, wenn es hart ist, denn dann ist es am wichtigsten. Beginnen Sie damit, die schädlichen Sätze zu erkennen, die Sie aufsagen. Ersetzen Sie. Schreiben Sie neu, die zu der Version von Ihnen passen, zu der Sie. Worden. Platzieren Sie dort, wo Sie sind können. Sagen Sie selbstbewusst, auch wenn Stimme zittert. Das ist kein Vertuschen, es ist Training, Mentalstraining. Und wie geht's Training braucht dies Wiederholen. Wenn Sie Ihren Seelen weiterhin Leben einhauchen, beginnt Ihr Angst zu schwinden. Wenn Sie Ihr Seele immer wieder bekräftigen, beginnen es Ihr Zweifel zu schwinden. Ihr innerer Kritiker mag noch immer retten, aber Ihr Stimme wird in G bertenen. Seien Sie also nicht unbedacht imitieren Worten. Sprechen Sie nicht als Versen. Sprechen Sie mit Absicht. Sprechen Sie mit Kraft. Denn was Sie zu sich selbst sagen, prägt Ihre Persönlichkeit. Und wenn Sie negatives Denken bekämpfen wollen, muss Ihre Stimme ist starkes Werkzeug sein. Nummer 7. Schätzen Sie Ihren Kreis. Als Oberleben davon behinged.wien. Sie Ihr Denkweise und deren Mikten beginnen Sie damit, Ihr Umfeld zu verändern. Die Menschen, mit denen Sie sich verbringen, füllen nicht nur Ihren Tag, sie prägen auch Ihr Überzeugung. Sie beeinflussen, was Sie für möglich halten, wie Sie mit sich selbst sprechen und welche Zukunftsvorstellungen Sie haben. Um negatives Denken zu überwinden, müssen Sie Ihren Kreis bewusst schätzen. Energie breitet sich aus. Bleiben Sie lange. Genug in der Nähe negativer Menschen, und Ihr Angst wird zu Ihrem Zeigern. Ihr Sarkasmus wird zu Ihrer inneren Stimme. Ihr Ausreden werden zu Ihren Grenzen. Nicht weil Sie schwach sind, sondern weil wir alle das aufnehmen, was uns umgeht. Sitzen Sie lange genug im Rat, und Sie verlassen mit dem Jerk Danik. Das auch gilt für das Denken, nehmen wir Les Brown. Sein Kindheit wird geprägt von vielen Etiketten als kind wurde sogar als Bildungs geistig geblieben bezeichnet. Die Leute sagten ihm, aus ihm wird nie etwas werden. Da was seinen Lebensweg veränderte, war nicht nur das, was lernt, es waren die Menschen, denen verbracht sei mit Menschen, die Großes in ihm sahen. Menschen, die in Entrieben, sein Ausreden hinterfragten und sein Potenzial erkannten. Dieser Wandel in seinem Umfeld prägt sein Überzeugungen und sein Gesamtzukunft. Das bedeutet nicht, dass du dich von allen abschütten solltest. Es bedeutet, ehrlich zu sein und zu sagen, wer den Wachstum fördert und wer es schwächt. Du schuldest nicht jedem Zugang zu deinem Geist. Dieser Raum ist heilig. Du kannst Menschen aus der Fern lieben. Du kannst dich sie kümmern, ohne ihr Verhaltensmuster zu kapieren. Aber wenn du aufsteigen willst, musst du die Energie schätzen, beginnen sie damit zu beobachten, wie sie sich nach dem Zusammensein mit jemandem fühlen. Fühlen sie sich bedrückter oder leichter? Inspiriert oder entmutet? Klar oder verwirrt? Dieses Gefühl ist wertvolles Feedback. Achten Sie darauf. Ihr emotional Verfassung nach einem Gespräch sagt oft mehr als die gesprochenen Worte. Genauso wichtig wie die Reduzierung toxischer Stimmen ist es, aufbauende Stimmen zu finden.
Geben Sie sich might mention die das Best aus Ihnen herausholen. Setzen Sie sich mentoren, gibt es durch Bücher, Videos, Gespräch oder mentoren. Might mention die größer Denken, niedriger Leben und mehr vom Leben verlangen. Sprache wird den prägen. Fokus wird den Vision schärfen. Glaub wird den Zweifel hinterfragen. Und wir allem baue einen Kreis auf, der dich nicht klein werden lässt. Du brauchst keine Menschen, die dir Komfort bieten. Du brauchst Menschen, die dich erheben. Menschen, die dich in den Ziel erinnern, wenn du es vergisst. Die Wahrheit sagen, wenn du in deinem Kopf feststeckst. Denn die Wahrheit ist einfach. Umfeld fördert entweder Wachstum oder Angst. Einen Mittelweg gibt es nicht. Fragen Sie sich also gut, wer in Ihrem Leben bringt Sie dazu, größer zu denken, wer fordert Sie heraus, zu wachsen, und wer braucht etwas weniger Zugang zu Ihrer Denkweise? Schätzen Sie Ihren mentalen Kreis, denn wenn Sie sich mit Glauben, Vision und Disziplin umgeben, hat Negativität keine Chance. Bügen Sie Ihren Körper, befreien Sie Ihren Geist eins. Der am meisten unterschätzten Mittel zur geistigen Klarheit ist nicht ein Batsch oder ein Zita, es ist Bügen. Geist und Körper sind eng miteinander verbunden. Wenn Ihr Körper so lange stillhält, bleiben Gedanken stecken. Da wenn Sie sich bügen, verlagert sich Ihr Energie. Ihr Konzentration wird geschärft, Ihr Selbstvertrauen steigt. Die meisten Menschen versuchen, sich aus einem mentalen Tief herauszudenken, aber manchmal brauchen Sie wirklich nur 10 Minuten gehen. Nicht noch eine Stunde grübeln. Nehmen wir Richard Branson, den Gründer von Virgin. Litte Unternehmen aus. Verschiedenen Branchen. Fragt man in Jeddah, wie fit bleibt, antwortet durch Bügen, Kitesurfen, Radfahren, Laufen, Wandern. Dennerweise, das die besten Eiden kommen, wenn körperlich aktiv ist, Sie müssen nicht für einen Marathon trainieren. Es kann so einfach sein wie ein Spaziergang den Blog. Ein paar Denkübungen im Morgen oder einfach in der Sonne stehen und tief durchatmen. Dies kleinen Momente regen Sie aus dem Kreislauf der abgestandenen Gedanken anbringen. Sie zurück in die Gegenwart, wo Sie die Kontrolle haben. Wenn Sie sich bügen, empfängt Ihr Gehirn ein Signal. Wir stecken nicht fest, wir sind. In Bügen. Und allein diese Einstellung ist stark genug, Negativität zu durchbrechen. Schaff mehr, als du verbrauchst, der schnellsten Möglichkeiten, Ihren Versten zu gewinnen, bestet deren, vom Konsumenten zum Schöpfer zu werden. Die meisten Menschen verbringen ihr Zeit damit, zu scrollen, zu beobachten und die Meinungen anderer aufzusagen, und was ist das Ergebnis? Überforderung, Verwirrung, Vergleich. Aber Verstand ist nicht darauf ausgelegt, passiv zu konsumieren. Ist darauf ausgelegt, die Welt zu erschaffen, ausdrücken und zu gestalten, sie kreativ sind, schreiben, planen, gestalten, sprechen, organisieren. Legen Sie den Schalter von passiv auf aktiv Schaffen stärkt das Selbstvertrauen. Es gibt Ihnen die Kontrolle zurück. Benjamin Franklin las nicht nur Bücher, schrieb sie. Erfand, entwarf, skizzierte, plant. Das Schaffen gab seinem Geistchen an Eichtung, dat Sie müssen kein Unternehmen gründen. Fangen Sie einfach an kreativ zu sein, schreiben Sie ein. Tagebuch planen Sie Ihr Ziel, schreiben Sie eine Notiz. Skizzieren Sie Ihr Eiden. Selbst Kleindensch erinnern Sie eindringlich daran, dass Sie kein Zuschauer sind. Sie sind der Architekt Ihres Lebens. Schaffen Sie vor allem in der ersten Stunde Tags, vor dem Lärm, vor den Nachrichten, etwas. Beginnen Sie Ihren Tag mit Ihrer eigenen Stimme,
nicht in my Tiger einsandern. Schaffen gibt ihnen nicht nur Schwung. Es gibt ihnen Identität. Bauen sie Disziplin für die Tag auf. Und denen die Motivation verschwindet, wenn sie warten, bis sie sich motiviert fühlen. Bever sie handeln, sind sie bereits im Rückstand. Motivation ist ein Basiker. Disziplin ist ein Bewohner. Motivation schwindet mit Stimmungen an Umständen. Disziplin setzt sich, egal wie sie sich fühlen, nennen wir Stephen King, einen der beständigsten Schriftsteller aller Zeiten. Schreibt jeden Tag zu 2.000 Wörter, sogar in Feiertagen. Nicht, weil dein Geist, sondern weil Disziplin es zur Routine gemacht hat. Eine Routine wird zu ergeben. Disziplin bedeutet nicht, hart zu sich selbst zu sein. Es bedeutet, seiner Zukunft treu zu sein. Disziplin ist das Versprechen, das man seinem Herrn selbst gibt und heilt. Fangen Sie kleinen Eingewohnheit. Jeden Tag will ich 10 Seiten lesen, 20 Minuten spazieren gehen. Planen Sie Ihren Tag, bevor Sie abgelenkt werden. Sehen Sie da, auch wenn es schwerfällt. So bauen Sie Vertrauen in sich selbst auf, und dieses Selbstvertrauen verhindert negativ. Selbstgespräch, verfolgen Sie Ihren Fortschritt, markieren Sie Ihr Erfolgs. Und wenn Sie einen Tag auslassen, geben Sie nicht auf. Disziplin ist nicht Perfektion. Es ist Beharrlichkeit, wenn Sie Fortschritt statt Perfektion. Perfektion ist ein Lüge, Götter aus Ehrgeiz. Sie sieht aus wie Ho Anspruch, dem Kern ist sie Angst. Angst wie Ohr Verurteiling, Angst wie Ohr Fällen, Angst nicht gutgenug zu sein. Und sie lähmt einen, behaupten zu fangen. Negatives Denken wuchst in dem Raum zwischen dem, wo sie sind und dem, wo sie ihrer Meinung nach sein sollten. Die Heilung liegt im Fortschritt, nicht in perfekten Schritten, nur in konsequenten Schritt in dort Sarah Blakely, Gründerin von Spanx, wird nicht, bis sie es herausgefunden hat. Sie begann, testet, scheitert, passten, und baute ein Milliardengeschäft auf, indem sie vereintritt, nicht indem sie fehlerlos war, gied unvollkommen handeln schwach den Griff des Perfektionismus. Menschen fühlen sich nicht mit Perfektion verbunden. Sie fühlen sich mit Realität verbunden. Fortschritt ist sehr stark. Verfolgen sie also Anstrengungen, nicht nur Ergebnis. Feiern sie Wachstum, nicht nur Ziel, denn Selbstvertrauen. Instead durch Bügeln, nicht in Wortezimmern. 12 entscheiden sie, wo sie sein möchten. Jeden Tag den Denkweis ist nichts, was du einmal festlegst. Du entscheidest dich immer wieder neu davor. Jeden Morgen versiegt die Welt, der Eindruck versoligen, basierend auf deiner Vergangenheit, den Meinungen anderer oder den Fällen von gestern. Aber du musst es nicht akzeptieren. Du kannst den Eigen schreiben, fragen sie sich, wo möchte ich sein? Oprah erlangt der Match nicht, weil das Leben es erleicht matcht. Sie beschloss jeden Tag, sich zu erheben. Mit Weitblick voranzugehen. Und sich selbst zu glauben, ever die Welt es getan hat, als das es aufgab. Entscheiden sie, wo sie sein wollen, und handeln sie, als wo es bereits war. Treffen sie diese Entscheidung ehrlich, wenn es schwerfällt. Wenn sie müde sind, wenn Zweifel aufkommen, denn Denkweis beweist sich nicht, wenn die Dinge einfach sind. Sie beweist sich, wenn sie auf die Probe gestellt wird. Sagen sie es sich selbst, hier werde ich führen, hier werde ich aufstehen, hier werde ich nicht. Zurückschrecken, schreiben sie es auf, wiederholen sie es, leben sie es, denn jeder Tag ist ein Stimme für Zukunft. Und wenn sie die Stimme klar abgeben, schaffen sie ein Leben, das nicht auf Zufall, sondern auf Wahl beruht.